Our special focus this evening on Vanakkam Tamizhnad is the impact Vijay and his TVK will have on the smaller political forces in the state. Remember, we've discussed repeatedly about the impact he could have on the DMK or the ADMk, but in Tamizhnad, traditionally, there's about a 20% vote, which is not the DMKs or ADMKs or the Congress left and BJP, the national parties aside. There's a 20% vote which includes several small caste-based parties and also an anti-DMK and an anti-ADMK vote. One of the big players in that is Nam Tamizhnar Katchi Seeman, who got about 8.5% in 2024 and he got about 6.5% in 2021 assembly elections. What will the Vijay impact be and the TVK impact be on these votes? That's a crucial question which could determine the poll arithmetic in Tamizhnad. We'll have R.K. Radhakrishnan and Madhavan Narayan, who are our specialists for this election, join us in just a bit. But before that, before we get to them, I put these questions across and the ideological questions to this contentious, charismatic and perhaps controversial leader in Tamizhnad politics, Nam Tamizhnar Katchi's chief, Director Seeman. Listen in as I caught him on his campaign trail. Vanakkam Tamizhnad. One of the very interesting characters of Tamizhnad politics for a while now has been Director Seeman. Fiery orator, radical views. He talks about Lee Kuan Yew, he speaks about Mahatma Gandhi, he speaks about communist ideologues, he speaks about politics of the people versus politics for elections. Makkal Arasiyal versus Derdal Arasiyal. He speaks about that and he talks about the next generation. He says, I don't care if I win or lose, I will stay my ground. And he's stuck alone without forming an alliance. இப்போ நீங்க பேசிட்டு இருக்கச்சே மக்கள் அரசியல் தேர்தல் அரசியல் சொல்றீங்க. தேர்தல் அரசியல் செஞ்சா தானே ஆட்சியை பிடித்து மக்கள் அரசியல் செய்ய முடியும். நீங்க சொல்றதெல்லாம் வழிபடுத்த முடியும். மக்கள் அரசியல் செய்யறதுக்கு தான் தேர்தல் அரசியலே. நீங்கள் தேர்தல் அரசியலையே குறி வச்சு இப்போ நீங்கள் எப்படின்னா வாக்கை எப்படி வாங்குவதுனே ஒருத்தன் சிந்திக்கிறான்னா மக்களின் வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்க மாட்டான். ஓட்டை எப்படி பெறுறதுனே குறி வச்சான்னா நாட்டை பற்றி கவலைப்பட மாட்டான். உங்களுக்கு புரியுதா? தேர்தலை மக்கள் அரசியலுக்கு தான். ஆனால் இந்த மாற்றத்தை நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவீங்க? நான் உங்களுக்கு எப்படின்னா இப்போ மாற்றத்தை இப்படி தான். இப்போ நான் நிற்கிறேன்ல, நான் மக்கள் அரசியலில் நிற்கிறேன்ல, நான் வந்து மக்கள் அரசியல் அப்படி சொல்கிறேன். உனக்கு இலவசம் ஃப்ரீ ஸ்கீம் தர மாட்டேன், ஃப்ரீ எதுவும் தர மாட்டேன். எஜுகேஷன், மெடிக்கல் அண்ட் வாட்ரு, ட்ரிங்கிங் வாட்ரு, இது 3 தான் ஃப்ரீ. மற்றெல்லாம் நீ காசு கொடுத்து வாங்க. நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன், நான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீ தர்றேன். நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போது லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போவீங்களா? போராடாமல் பருகிற பொருளுக்கு மதிப்பு இருக்காது. கொள்கை ரீதியாக பல்வேறு கேள்விகள் எழும்பியிருக்கிறார். இப்போது உங்களுடைய நீங்கள் வந்து விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறீங்க. பிரபாகரனை உங்கள் ஒரு தலைவராக நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ இந்திய அரசால், இந்திய சட்டத்தால் தீவிரவாதி என்று கூறப்பட்ட ஒருவரையும், தீவிரவாத இயக்கம் என்று கூறப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தையும் நீங்கள் சப்போர்ட் செய்தால், நீங்கள் ஆதரித்தால், அது எப்படி ஒற்றுக்கொள்ள முடியும்? சரியா தவறான்றது கேள்வி. அதை எப்படி மக்கள் இயக்கத்தை ஆதரிப்பது குற்றமல்ல என்று நாட்டின் உயர்ந்த நீதி உச்சநீதிமன்றம் சொல்லும். அந்த இயக்கத்துக்கு பொருள் உதவி, ஆயுத உதவி, பண உதவி கொடுப்பது தான் குற்றம்னு சொல்லுவோம். உளமாற ஆதரிக்கிறது. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், நாங்கள் எங்களுக்கு தனி நாடு, ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேட் கேட்டு போராடும்போது இந்த போராட்டத்தை வெரி ஃபஸ்ட்டு என்கரேஜ் பண்ணி ஊக்கப்படுத்தி பணம் கொடுத்து பயிற்சி கொடுத்து ஆயுதம் கொடுத்தது இந்தியாவா இல்லையா? இந்தியா. அன்னைய பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி. இப்போ அவங்க கொல்லப்பட்ட பிறகு ஐயா ராஜீவ்காந்தி வந்த பிறகு வெளியுறவு கொள்கை அதில் சில மாறுதல்கள் பண்ணி எவன் எங்களை பாதிப்புக்கு ஆளாக்குறானோ அவங்க பக்கம் போய் நின்றுட்டு எங்கள் விடுதலையை நசுக்கணும். நாங்கள் போராடிய போராட்டம் பயங்கரவாதம், தீவிரவாதம்னா இந்த நாட்டு இராணுவத்தை அனுப்பி என் இன மக்களை கொன்று குவித்த செயலுக்கு பேர். ஒரு சட்டம், ஒரு நாடுன்னு இருக்குது. அப்படி வரைச்சே நீங்க சொல்ல எங்களை பயங்கரவாத இயக்கம், தீவிரவாத இயக்கம்னு தடை செஞ்சது நீங்க தானே ஒழிய எங்கள் இதயமோ எங்கள் உள்ளமோ கிடையாது, எங்கள் சிந்தனையே கிடையாது. இப்போ உங்களோட ஐடியாலஜி நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க உங்க பார்வையில, காந்தி பார்வையில சுபாஷ் சந்திர போஸும் பகத்சிங்கும் டெரரிஸ்ட், வெள்ளக்காரன் பார்வையில காந்திய டெரரிஸ்ட். இப்போ நீங்க எப்படியா இருக்கிறீங்க? No, it is a nuance. எனக்கு ஃப்ரீடம் ஃபைட், அவனுக்கு என்னது? One man's freedom fighter is another man's terrorist is what you're saying. You have a point, you have an argument, but still I may hold my ground as far as Indian law is concerned. But I'll ask you one question. ஒன்று வந்து உங்களுடைய கொள்கையை பொறுத்து, is your ideology separatism? Or is it nationalism?
Is it a threat to Indian Union? நீங்க சொல்றது? No. It's very wrong. நான் என்ன சொல்றேன், மாநிலங்கள் பிரிச்சாச்சு. இப்போ ஒரு 29 ஸ்டேட்ஸ் செப்பரேட்டர், 8 யூனியன் பிரதேசம். நான் ஆந்திரா, இவர் கேரளா, இவர் கர்நாடகா, நீங்கள் தமிழ். இப்போ எப்படின்னா அவரவர் வீட்டை அவரவர் சரியாக நிர்வகிக்கணும். என் தெருவை நான் கூட்டினா தேசம் தானாக சுத்தமாகும். என் நாட்டை, என் மக்களுக்கு கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, குடிநீர், தொழில் முயற்சி, தொழில் வளர்ச்சி, மேம்பாடு, பொருளாதார வளர்ச்சி, இப்படி நான் வளர்த்தேன்னா அவர் ஆந்திராவில், அவர் கர்நாடகாவில், அவர் கேரளாவில், அவர் பீகாரில், அவர் குஜராத்தில், அவர் மகாராஷ்டிராவில், அவர் ராஜஸ்தானில், இப்படி போனால் நாடு வளரும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? என்னையும் விட மாட்டேங்கிறீங்க, இவரையும் விட மாட்டேங்கிறீங்க. என்னை வளர விடுப்பா அப்படின்னா நோ, நீ ஆண்டிடா. அதுக்கப்புறம் ஒரு மாநிலம் பிரிச்சா எதுக்கு மாநிலம்? உங்ககிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது. நான் தமிழ்ல உங்ககிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது. இல்ல, ஆனா எனக்கு இருக்கிற கேள்வி என்னன்னா, தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு வந்துடுறேன். கொள்கை ரீதியான சர்ச்சை போய்கிட்டே இருக்கும். அரசியலுக்கு வந்துடுறேன். தமிழ்நாட்டில் அதிமுக, திமுக அது ரெண்டுத்துக்கும் எதிர்பட்டு ஒரு ஓட்டு இருந்துச்சு. விஜயகாந்துக்கு 8% ஓட்டு வந்துச்சு 2006. சீமான் அந்த ஒரு பொசிஷனை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார். இப்போ இந்த தேர்தலில் விஜய் வந்ததனால் சீமானின் ஓட்டு குறையுமா, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஓட்டு குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதா, இல்லை உங்களோட கணிப்பு என்ன? திரைக்கவர்ச்சி மங்கும், இன எழுச்சி பொங்கும். தலைவன் குறிப்புகளோடு பேசக்கூடாது, குறிக்கோளோடு பேசணும். காலில் இருந்து மக்களின் பிரச்சனை பேசக்கூடாது, தன் தலையிலிருந்து பேசணும். இதில் என் மக்கள் யாரை தேடுவாங்கன்னு பார்க்கணும். அவர் அவருடைய ரசிகர்கள் என்னோட ஓட்டர்ஸ் இல்லை. சாதாரண மகனை 4.5 லட்சம் வாக்கிலிருந்து 36 லட்சம் வாக்குக்கு வந்து என்னை 3வது பெரிய கட்சியாக இண்டிவிஜுவலாக தேர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்குனது என் மக்கள் தான். தேர்ட் ஃபோர்ஸாக இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்குறது ரொம்ப நாள் ஆகிறது. ஃபோர்த் ஃபோர்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குதா? No chance of being fourth force. Thank you very much, Mr. Seeman. It's always a pleasure listening to you. There are many contradictions, there are many contentious arguments, but thanks very much for speaking to us. That's Seeman, director and a fiery orator. Thanks very much for speaking to us. Well, Seeman categorical, saying he's not going to become a fourth force, R.K. Radhakrishnan and Madhavan Narayan, but the question of what Vijay will do to several of the smaller parties, because if we can break it down, it's basically one section of the smaller parties are those that are based on small sub-regional leaders and sub-regional caste sentiment, which could be very, very sub-regional and specific to constituencies. And the other is the anti-DMK, anti-AIADMK vote. R.K. Radhakrishnan, where does the Vijay impact leave these smaller parties? Is he going to change the arithmetic game as far as Tamil Nadu is concerned? What's your assessment? Yeah, absolutely. In one way, Veera, thank you for the opportunity and good evening, viewers. What I see is the obliteration of the smaller parties. See, people go towards the smaller parties only because they do not like the ADMK and the DMK, even though these parties may be a part of one front or the other. Now, Seeman too has a similar following. I mean, of course, there is a Tamil nationalist group which is with him, which that constituency is only about 3 to 3.5% votes, not more than that. The rest of the youngsters go to Seeman because he's a fiery orator. He's seen as a doer. He's a person who is the change that they want to see in Tamil Nadu. So what we are going to see now is that entire crowd moving towards Vijay. And as you rightly asked the question, are you going to be a fourth force? Absolutely, yes. He's going to be the fourth force. He will definitely end up being lesser than Vijay, number one. Number two is that you will see a lot of these smaller caste groupings of a lot of the southern districts, especially in Tirunelveli and Thoothukudi and Kanyakumari, all of them falling by the wayside and Correct. not able to make any impact, and those will all be converted to Vijay votes. Right, important point that you're saying there, including caste parties as well, because my assessment would be, R.K. Radhakrishnan, that sometimes caste could be a little more sticky in terms of those parties. The youth vote and the anti-DMK, anti-ADMK vote could be the one that is more prone to be shifting towards Vijay, would be a sense that's there. But Madhavan Narayan, just to put some numbers before you, in 2024, the DMK got 27%, ADMK got 20.5%. Now remember, they contest lesser number of seats in a parliamentary
parliamentary elections, so that may not be the right yardstick. In 2021, the DMK got 37.7% vote and the AIDMK got 33.3% vote. So anyone who's willing to get first past the post in Tamil Nadu will have to get beyond the 33-35% vote mark in constituencies to beat the AIDMK and the DMK. Given that all other parties together get about 20% vote, and you take the Congress and the national parties together, that itself comes to about 40% vote. Do you believe Vijay's real growth could be in that space, as R.K. Radhakrishnan's pointing out, about taking over these small parties and their regional votes? Partly, yes. I substantially agree with RK, but Narayan. let me put the nuance in front of you, because let me get nuanced on this, Veera, because I substantially agree with what Radhakrishnan said, but it's important to understand, since you just interviewed Seeman, that Seeman has a sequestered vote. I think it's as good as Nota. It's a proxy for Nota because he has a very idealistic following in the rustic rural areas. These are people, toddy tappers and landless peasants and sundry idealists who are wowed by the charisma of his speech. Although he gets 8% of the votes, he's himself on record that he will not join any coalition ever. He says it's going to be for us. So the rest of the vote falls into what I call the deal maker zone. And it's very important to understand that that is a floating vote, especially because Vijay Kant, who's DMDK is now part of DMK's coalition, is no more. And there's we have already discussed before on your show, urbanization of Tamil Nadu, which makes people in general and youth in particular more fluid and flexible. And therefore, to that extent, this deal makers votes, which have been historically conditioned by caste or personality-based loyalties, is increasingly a melting kind of a glacier, as I say. And that floating drops of that melting glacier are likely to go towards Vijay, because Vijay is emerging as a sort of a nucleus for a certain kind of youthful anti-establishment or anti-incumbency vote. So I don't write off Vijay, but I don't think he's going to cut into Seeman. He's probably cutting into the Sashikala loyalists or the Madurai youth and the places like Dindigul or Neyveli, a lot of restless. Since you mentioned melting glacier as a metaphor here, let me take this across to R.K. Radhakrishnan and use another metaphor. R.K., do you see that even if he's going to eat into several of the votes and perhaps across the board, do you see him getting that critical mass? Because as I just mentioned, you need to have 35% vote to start winning seats in Tamil Nadu. 35% vote to start winning seats in Tamil Nadu. It's possible that all other votes put together can come to that 30-35% vote. Do you see Vijay actually getting that critical mass, at least in specific constituencies? That's a good question, Veera. And as both of you pointed out, Madhavan and you, it's a big problem, because how do you go from say even let's say Vijay has 20% of the votes? How do you go from 20% to 36% or 38%? That is the problem. Vijay can actually do that. As in his constituencies, both Perambur and Tiruchi, I'm very sure that he's going to win both the seats. He will definitely be able to do that. Which other phase of the party can do that? A guy like Busi Anand, no chance. I don't see Adav Arjuna, who is locked in a fight with one of the biggest guys in the DMK, most moneyed chap in the DMK, Karthik Mohan, impossible. So who is the second guy who will be able to swing it? I don't see a second phase, and therein lies the problem. I will definitely give Vijay 2 seats, and those will be his seats, but nothing else. All right, you're saying 2 seats. Those are his seats, Perambur and Tiruchi East. We'll see how it is going to play out. Thanks very much, Madhavan Narayan and R.K. Radhakrishnan, as always, for joining us. We'll keep coming back to you for many more conversations. I'll get you a special report tomorrow from Tiruchi and the Delta factor as well, since R.K. has pointed that out. But for the moment, that's all we have time for on the show. Up next, Padmaja has this special chai stop on what's happening in West Bengal. Remember, that's the other big poll-bound state that we'll be focusing on. Stay tuned.